Today we continue our conversation with Juan and Nancy. This is part 2 of A Divided World. Estamos hablando con un amigo, Andrés Bisoni, que ha ido a ministrar varias veces a Europa. Y él nos dice, esa idea de que Europa es atea y secular, dice, yo no veo eso, yo veo multitud de gente con hambre de Dios. Y sí, That's sí. what happens when you kind of rip it out. Ya que empieza a haber un despertar y gente que a lo mejor estaba desconectada empieza a despertar a las cosas de Dios. Y es lo que estábamos hablando earlier, que si algo pasa con los, the way the presidential is going, entonces va a haber un despertar de cristianismo y hopefully our kids will be able to see it. Yeah, and Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y creo que esta frase de la Biblia resume mucho de este pensamiento, ¿no? El pecado se acrecienta y entonces es muy fácil contrastarlo con la gracia porque el pecado trae consecuencias y la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando la sociedad se aleja de Dios y comienza a vivir en una sociedad llena de pecado, como Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que trajo? Trajo muerte. Y entonces nuestros hijos van a ver esa muerte y va a ser muy evidente el mal y el contraste entre una iglesia que en el nombre de Jesús nos permita vivir de manera íntegra, de manera santa, de manera compasiva, de manera amorosa, que restaura, que sana. Pero cuando vean ese contraste, no van a tener mucha opción sino reconocer que la verdad está en donde hay vida. ¿Me explico? Entonces, aunque nuestro país se vaya por la borda, es en ese momento, en medio del pecado, donde la gracia puede sobreabundar y va a haber un contraste. Va a haber un contraste y ese contraste va a ser tan evidente que va a haber una resistencia ante la maldad y esa resistencia tiene que ir comandada por una iglesia que está buscando restauración de un mundo caído. Un despertar. Un despertar. And that's one of the things that I was trying to kind of go at right now. Maybe I didn't unpack it too well when talking about meaning. Is that antes la política, politics was about life, liberty, the pursuit of happiness. It was about economy. It was about laws, practical laws. It was about freedom. It was about give me the freedom to have opportunity. And it was both on both sides. And politics was about that. So politics was about, me getting a better job or education or, all of a sudden, like Nancy's saying, we're in 2020, and politics seems to be about meaning. Politics seems to be about stories, about and there's this phrase I wanted to read. It's from a psychology journal. They unpack it, but this is what they put. Human beings are strange creatures. They're strange creatures. We want to matter, to feel that we are loved, to be fulfilled, to be special, to achieve our potential, to pursue these goals in all kinds of ways, not really understanding why we feel driven to pursue them, yet knowing that achieving them might bring fulfillment and meaning to our lives. There's no such thing as a human being that doesn't have aspirations. We're never going to see, a zebra in a psychologist's office wondering why he's a zebra and why he exists. That concept of meaning is very unique. In Madagascar, you do see it. You see a giraffe. You see a giraffe asking. Oh, you see the lion, asking himself, "Why do I exist?" Yeah, but you don't see that in animals. You see that pursuit of meaning. You see it in human beings, and it's weird how politics was never really about meaning. It was about practicality, pragmatism, living liberty, having freedom, having opportunity. Today, politics is about meaning, and so much about politics right now has driven people to say, if it really matters,
you would vote for this person. You know, if you really want your life to have meaning, you know, if you would go out and protest. If you really want your life to have meaning, and basically what they're pushing everything to is meaning. But here's the sad thing, coming from a church perspective: the election is going to be over, and let's say your favorite candidate wins. 2 weeks later, you're still going to be meaningless. 2 weeks later, Cuando la adrenalina se vaya. the party's over, the adrenaline is gone. I'm not saying that word right. Everything, the hype is over. Comes January, they introduce the president, and it's your favorite president. You know, whoever it is. There's one next. And then 2 weeks after that, you're still going back to life, and you still haven't achieved that calling or that sense of meaning. You still haven't achieved it. I think a lot of people are going to be very disappointed in February because their favorite candidate is there and they're still not happy. And I think that's the fraud of politics, is that politics cannot give you meaning. Amen. It could only, it could hype you up. It definitely brings pragmatic solutions to practical problems, and bring opportunity. Has always done that. Life, liberty, pursuit of happiness. Great. It doesn't give you meaning though. And God, Jesus is the only thing as Christians that we preach and believe can actually give you real hardcore meaning. And I think that there's a big divide and to me, it's dangerous, it's sad, because what's happening is that you are having uprisings of people who have not experienced the things that many times that they're fighting for. So for example, you have on the right side people protesting because they're afraid that all these things are going to happen if the left take power. And then you have people on the left who are protesting because they're afraid that all these things might happen if the right take power. It's a generation that did not experience slavery. It's a generation that we've not experienced an overthrow of government, like sometimes people are saying. It's a generation that it's one of the most blessed in many aspects generations. Like, we're a first world country with so many blessings and so many opportunities, but there's this uprising not because the uprising really is about bringing practical solutions. Because most interviews that I've seen of people interviewing protesters, whether the protesters on the right or the left, what are you protesting about? Is it a bill? Is it a law that you're trying to change? Is it a specific candidate, a specific purpose? Most of them say it's an emotion. I just feel angry, or I just feel fear, and it's politics is being so interwoven with meaning that is dangerous, and because after a while that emotion is going to go away, and it's either going to create more violence, frustration. Definitely more chaos is going to bring. And I just feel like we really have to preach Jesus beyond politics, like Jesus above politics. Not that politics don't matter, they do matter, but they don't give you meaning. They give you opportunity. So what are we missing, or how do we, better yet, how do we get back to having meaning? Porque so the society that we live in today, like you say, we're very blessed, right? We live in the information era, and there's so much information flying around. I mean, what can people do to experience meaning again? Because this is a generation that wants to experience meaning. They want to change the world, right? They get into a job, and I was telling the story to somebody else before that this kid goes to work into my job, and he like they go into a sales meeting. He was not in my team; he was in the sales team, and he expresses that he's not happy at his job, and the director of sales was there, right? Not even the kid's boss, like the boss's boss was there, right?
And then the director takes him serious, like, why is that? Like, why are you not happy here? Like, what is it? Like, what are you missing? He's like, and the kid is like, I just feel like I'm not making a difference, you know? And then, you know, the director goes and talks to his boss and everything. He comes back, he's like, kid, you've been here 2 months. You don't even know everything you need to know yet to make a difference in your department. He's like, you have a lot to learn. And I think, and part of it is maybe, how do you say that? When you want everything quick, Microwave. Like a gratification, like immediate. Instant gratification, yes. In part, I think is that, right? That we want things fast because of the era that we live in. But how do we give back to where people can have meaning? Because one thing is true, is that this generation has the highest rates of depression and suicides. You know, and not just Generation Z, but not just generation the millennials, but Generation Z, and even kids like teenagers, right? They're experiencing thoughts of suicide and depression a lot higher in a lot higher rates than other generations. So so then you wonder, you know, is it social media? You know, is it the division in politics? You know, because I remember when I was 15, I didn't care about politics. I just cared about going outside and playing. Nada más quería andar afuera jugando fútbol y la política no me importaba. Y ahorita sí. Analí hace preguntas que una niña de 10 años no haría. Like, te pones a pensar, like, why or where or dónde estás escuchando. Maybe it's us. So if we're pay attention. Yeah, and so how, I mean, what would be, I don't know, and I don't know if there's an answer for this yet, but, you know, is there even, you know, a world where we get back to being able to have meaning and being content and, you know, being in a good place again? Voy a citar otra vez a Ravi Zachariah porque habla acerca del significado, y creo que él habla acerca de que la pérdida de la imagen de Dios, de la idea de Dios en una sociedad, obviamente desata la falta de propósito, porque nosotros tenemos propósitos en un sentido de destino. Nosotros tenemos propósito en una conexión con nuestro Creador. Tenemos propósito porque alguien nos creó para algo. Cuando quitamos a Dios del cuadro, entonces nos quedamos sin propósito y estamos tratando de encontrar cuál es nuestro sentido de vivir, cuál es la significancia. Cuando no encontramos significancia, inmediatamente caemos en la desesperación, en lo que le llaman el despair. Los filósofos y lo llaman como un producto de la ansiedad. Llega la ansiedad y la ansiedad produce una desesperación, y la desesperación puede llegar incluso a llevarte hasta la muerte, porque entonces tú no estás significando nada. Pero también la falta de propósito desata la maldad. Lo explica Ravi Zachariah así, de esta forma. Es como un carro está hecho, su propósito es llevarte a un destino. Pero cuando este carro, en vez de llevarte a un destino, va y atropella a una multitud, el abandono de su propósito desató la maldad. Así que cuando la humanidad se encuentra sin propósito, va a haber una abundancia de maldad en el corazón de las personas. Wow, así que creo que el significado de la vida va a tener que arreglarse desde el back to the basics. Back to basics. Yo tengo que reconectarme con mi Creador. Yo tengo que reconocer que no soy un producto de la nada. Yo tengo que reconocer que tengo significancia. Quizá todavía no sé cuál es mi significancia. Quizá todavía no sé para qué Dios me hizo. Quizá todavía no descubro cuál es mi propósito, cómo voy a hacer la diferencia en el mundo, pero yo estoy regresando a lo básico y estoy reconociendo que hay alguien que me diseñó, que me pensó, que diseñó un plan para mi vida, y que puedo caminar en ese plan mientras voy descubriendo los pasos. No, lo que decías, no va a ser quizá una gratificación inmediata, pero voy a sentir que lo que estoy haciendo tiene sentido para el momento en que lo estoy haciendo. Nosotros como cristianos, ¿cuándo es cuando tenemos menos sentido en nuestra vida? Cuando nos desconectamos de Dios. Entonces, es cuestión de no orar un día y de saber qué estoy haciendo. ¿Por qué traté así a mi esposo? ¿Por qué traté así a mi esposa? ¿O por qué maltraté a mis hijos? ¿O por qué me enojé con el señor de la esquina que se me atravesó como si me hubiera hecho lo peor del mundo cuando nomás se pasó el alto? Pues porque me desconecté de mi Creador. Y al desconectarme de mi propósito, mi maldad se desata. ¿Me explico? Porque ya no tengo nada que me regule. Nada que me regule. Así que creo que una vuelta a ese significado va a ser una vuelta a mi Creador. Ahora, cuando yo tengo todos tenemos esa necesidad de significancia. Nosotros los cristianos la hemos encontrado en Jesús.
Nosotros los cristianos la hemos encontrado en un plan que Dios tiene para nuestras vidas y que a través de ese plan ustedes lo viven atendiendo a parejas jóvenes, escuchando a jóvenes adultos que vienen, se desahogan con ustedes los ministran, me explico, atendiendo a jovencitos de secundaria, contando su historia, tantas cosas, ¿no? Y encuentran su propósito en eso. Nosotros tenemos nuestras propias áreas de desahogo ministerial en donde al servir a Dios encontramos nuestro propósito. Pero creo que mucha gente la va a encontrar en la política. ¿Me explico? Mucha gente encuentra su propósito en la política, mucha gente encuentra su propósito en un desarrollo personal, como deportistas, como artistas, como hombres de negocios, y ahí encuentran su propósito. El asunto es que propósito y significancia tienen que ir ligados. Lo que yo estoy haciendo tiene un porqué. Yo no estoy aquí nada más para producir. Mi producción tiene un porqué y ese porqué está ligado a mi creador. Así que creo que la significancia la tengo que encontrar primero reconociendo que tengo una conexión con el creador y segundo, también reconociendo que no solamente es lo que hago, sino por qué lo hago. And I think when we can divide politics from this simplification of this is your meaning. Because meaning is such a powerful term, and that's how a lot of politicians are fighting it on both sides. But when we can divide the two and say this is politics, and that there's a lot of practical things that it can do and it can achieve, and this is meaning, and specifically with us, this is spirituality, then I think it would be a lot easier for us to vote for our candidate because we believe has the best ideas. If my candidate doesn't win and my meaning is not totally interwoven into politics, then whoever the other candidate is, when he becomes president, I could at least say, I'm going to pray for them. I'm going to wish them the best. And I really hope he succeeds, because if he succeeds, we all succeed. Because my meaning is still connected to God and not to him. But what happens is when all of our meaning is connected to politics and my candidate doesn't win and the other candidate wins, and this is where all my meaning was, the only thing that happens is I want him to fail, even if it costs me to fail, even if it makes this country worse. It's crazy because people are literally doing that. Like they will rather go down. Exactly. It sounds bad, but a lot of people would rather go down with the country than watch the opposite side succeed. Exactly, because there's no that's separation. a horrible place to be, you know. Because it's almost like their entire hope is relying on this, and it's like it's an emotionally, like we've actually seen. I love watching House Hunters. I just gave you evidence to know that I'm a nerd. Yes. Well, we've known that all along. No, I'm kidding. Oh, okay. So it's out in the open. Ouch. No, but There's nothing new. It's nothing new. But we were watching House Hunters, and we actually saw an episode of a lady. And it's 2 episodes now that we've seen of people that said, like the show started, I'm moving from the United States because of the election, and because who's president, and because of who's there, and it's like Miley Cyrus. no, it was just two random people. But I thought it was so interesting that they moved to another country. In one of the cases, like it was a country that's in a much worse state than the United States, but they only moved not because it was a better country, not because it was better politics, not because these politics are more consistent with my views. It was an issue of meaning, and it was an issue that because it's tied to meaning, it's also tied to pride and saying, I have to be right, and this is what I have to be consistent, and this is what it means. I think if we can, separate the two things and say, this is politics and it has an influence over life. But at the end of the day, what Nancy was saying was the church has its biggest power when we influence from the bottom up than from the top down.
So if as Christians we can separate the two and say, man, it would be awesome if my candidate wins because I believe this candidate aligns a lot more with my faith. But you know what? If he doesn't win, we're still going to be the church. And my meaning is still in Jesus. So whoever the candidate is that made it, I'm still going to try to support and pray for him and back him up. Not because it's not about me. It's about my kids. It's about my country. It's about that's all part family. of in going back to being a good neighbor, to wanting the best for anybody. That's one of the biggest things that Jesus calls us to do, to be a good neighbor. And that includes pretty much anybody, right? Including the president. It just amazes me, to see people in Christianism, who instead of praying for the president, of praying for the governors, for the senators, for this thing, they'll say they've told me before, no, I'm not. I'll pray for anybody except him, and I'm like, he does things that I don't like as well. Yeah. But you have to be, you have to look at the good things, along with the bad things. You can't always take the bad things because then that's there's a saying that I heard from a psychologist that says, I'm trying to think how it goes without butchering it. That which you focus on determines what you see. And so when you look at that, and in life, all you're seeing is injustices and suffering and bad things. Could it be that you're putting the focus on the wrong thing? It's because I can tell you that as a minority, as a person of minority descent, and I was not born here. I came here as a child. I've seen my parents succeed a lot here in the United States, and so I find it very hard to be able to say, you know what, this is not a good country. This is an oppressive country. This is bad, because I myself have been blessed here. But then I will go back to that and say, what are you focusing on? What are you putting your focus on? And maybe part of that has been what kind of led to a loss in purpose in so many people, or why they find it so difficult to find purpose on things. And I think the second thing, la familia, ¿verdad? The family, is one of the things, at the very least, si no quieres nada que ver con Dios, a lo mínimo, la familia es una de las cosas que te da más propósito en el mundo. Es algo que te da propósito, tener tu familia, tener tus hijos, trabajar para ellos, para alguien, que alguien dependa de ti. Y es una cosa que también no vemos mucho ya en las generaciones nuevas, que ya, I know at least our generation, people were getting married, they were taking longer to get married, right? Like they weren't getting married as before. I don't know how I feel about people getting married back then when they were 15, 16, but, definitely not that old either. Pero I think esa es otra cosa que se está perdiendo. Por favor. Cásense, por favor. Este es un comercial para todos. Inmediatamente, si Cristo no viene tienen pronto. novia, búsquense. And then when you do get married, busquen a Eder y Raquel Photography. Juan El teléfono va a Read aparecer between the aquí, lines. el teléfono para que nos llamen. Tenemos unas minis para el fall y minis para Christmas. Creo que estoy de acuerdo contigo, Eder. Es como cuando te casas, ¿no? O sea, ya te casaste. Ya ni modo. 15 años. 15 años. 15 strong. Entonces, ya escogiste tu candidato, ya ganó. Eso no quiere decir que va a ser perfecto. Tampoco quiere decir que te vas a divorciar mañana, pero tampoco quiere decir que te vas a callar toda la vida. ¿Sí me explico? Vas a reforzar lo bueno y vas a pelear en contra de lo dañino, porque sabes que a la larga eso te puede destruir. O sea, no vas a dejar una raíz que va a echar después fruto y que al final te va a consumir. Y creo que es importante que veamos eso, la motivación detrás de lo que hacemos. Hablando en una metáfora bíblica, Jesús en Juan 15, si no me equivoco, habla acerca de Jesús como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Si ustedes llevan mucho fruto, pues les va a quitar el fruto, los cortará para que traigan más fruto. Y si no tienes fruto, te va a cortar y te va a quemar. Es lo que hace el labrador. ¿Cuál es la motivación detrás del labrador? La motivación detrás del labrador es cuidarte. O sea, el asunto es que a veces el labrador te cuida protegiéndote y poniéndote fertilizante y protegiéndote de lo que te puede matar, y a veces el labrador te cuida cortándote. ¿Cuál es la motivación detrás de las tijeras? El amor.
¿Cuál es la motivación detrás del cercado? El amor. ¿Cuál es la motivación detrás de fortalecer las fuerzas de Juan? El amor. ¿Cuál es la motivación de señalar ciertas faltas, para que no te destruyan en el futuro? El amor. ¿Me explico? Y creo que con la política es lo mismo. Nosotros vamos a orar por quien quede presidente, vamos a echarle ganas. Jeremías decía, ustedes tienen que orar, porque en la medida que su país sea prosperado, ustedes van a ser prosperados. Cuando se iban a ir a Babilonia los judíos, ustedes tienen que orar ahí por sus autoridades y tienen que orar por la nación. Tienen que orar por la ciudad a la que yo los voy a llevar, porque en la medida que la ciudad sea prosperada, ustedes van a ser prosperados. Tenemos que hacerlo, es parte de nuestro llamado como cristianos, como intercesores, como mediadores. Sin embargo, también somos llamados a señalar, ¿me explico? Somos llamados a señalar y si nos toca de repente salir a protestar porque nos quieren poner el aborto hasta los 9 meses, me vas a ver en la primera fila, ¿no? Gritando, ahí vamos. Si están buscando una solución para los Dreamers y les quieren quitar su estatus y los quieren regresar a sus países después de que los muchachos estuvieron aquí desde los 2 años, desde los 3 años, créanme que vamos a estar ahí al frente diciendo, no, esos muchachos necesitan estar en el país que los formó, necesitan estar en el país en que los bendijo, ¿me explico? Y entonces va a depender de esas áreas en las que tú te sientas apasionado a servir y en donde sientas una energía de parte de Dios para invertir tu tiempo y tus años y tus recursos en pelear y en protestar si es que el gobierno está atentando en contra de sus principios. ¿Por qué? Porque si esos principios brotan, van a destruir a la siguiente generación. Es algo como casi no existente, ¿no? El decir, hey, si esta causa es buena, la puedes apoyar. Si esta otra causa es buena, la puedes apoyar sin importar que son de un lado o del otro lado. Exactamente. Que es inclusive lo que Jesús, regresando al principio de la conversación, cuando hablábamos de Jesús, es lo que hacía, ¿verdad? O sea, se paraba con la viuda, ¿verdad? Con los necesitados, ¿verdad? Sí. Y yo creo que Jesús nunca escogió un lado, o sea, nunca dijo todos tienen que ser conservadores o todos tienen que ser demócratas, pero sí dejó muy claro que 2 cosas, o sea, 1, apoyar o ayudar al necesitado, y 2, estar en contra del pecado, ¿verdad? Y esas son 2 cosas que muchas veces se separan hoy en día, ¿verdad? O sea, que o queremos una o la otra. Ahora hay una de las cosas que no alcanzamos a tocar. Que, bueno, más o menos, sí nos metimos un poquito, pero no de lleno. Si nos aguantaron hasta aquí, pues muchísimas gracias. No sé si quieran cerrar tal vez dando un consejo en cuanto a cómo vivir, especialmente para las generaciones jóvenes, ¿verdad? Yo creo que los que más son influenciados por diferentes cosas vienen siendo los que están en los colegios o en la high school. Pero algún consejo para los cristianos en cuanto a la cultura de cancelación, en cuanto a la cancel culture, porque ahorita yo creo que casi todos los puntos de vista del cristianismo se puede decir que son mirados mal por este tipo de cultura, ¿verdad? Por la cancel culture. Entonces no sé si tengan algún consejo de cómo vivir o cómo... I think, cuando, when we talk about politics, when Obama was president, and I think you've seen that drastic cancel element when Obama was president and when Trump was president. When Obama was president, there was a group of people that just disliked him. And you can get a lot of likes on social media for speaking against Obama, especially in the second term. To the point that, I think it was 2014, he wore a white suit, and most presidents wear dark suits. And it became a controversy that several news outlets were playing of how controversial it was that Obama wore a white suit. And it was hilarious because it's like, I mean, there's so many good things about him, but if you just hate him and you just don't want to see him, he wears a white suit and that triggers it. And I think a lot of the same thing is happening with Trump, especially right now with an election year. It's easy to post stuff against the president. And like it was easy to post stuff against Obama, who was the president back then. Whether you're like him or dislike him, whether you want to vote for him or you don't want to vote for him, he was just nominated for a Nobel Peace Prize. But so much of the media,
they did it to Clinton, they did it to Bush, they did it to Obama, they're doing it to Trump. It's almost like this political approach of, I hate everything, I cancel everything, I don't agree with them, so everything is wrong. And it's like, no, Clinton had a lot of good things. Obviously, he had a lot of bad things. Bush, there's a lot of stuff that I agree with him a lot more than what I disagree with him. Katrina and 9/11, how he responded, but then people who hate him, it's like, it was all wrong. Obama, man, there's so many good things about Obama too, that even Christians can appreciate. There's a lot of things that we disagreed with him as well. And with Trump, I think that it's almost kind of being pushed to a different level. Obviously he has a lot of weaknesses, but obviously he's also done a lot of good. And I think as Christians, one of the ways that we could approach things is, if there's really something that's going on morally wrong, obviously we got to call it out, try to do something against certain immoral actions. But when it comes to petty things, I just want to look good bashing on someone that everyone's bashing on, I think we're better than that. And I think that's part of the cancel culture that we need to avoid, is I need to give someone a chance, not necessarily because I believe I'm a better person than him or not, but because these are the two candidates that we have, and that's it. So obviously, if I'm seeing Biden and I'm seeing Trump, it seems to be that the narrative nowadays in politics is who's the worst. Instead of who's the best, it's who's the worst. And if I can find someone that's less worse than this person, that's what I'm going to vote for. And I would really encourage you to try to avoid the cancel culture and just maybe try to say, what are some good things that these people can bring to the table? Well, I think going back to what you were saying a minute ago, I think if we can find meaning again in God, in our Creator, and what we were meant to do, we should, by consequence, have a lot less of that, I think. Because I think part of the cancel culture is people trying to find themselves, meaning or relevance or something to belong to, right? So I think if we can go back to basics and finding meaning and purpose, then it sounds like we should hopefully have a lot less of that, Yeah, a lot less of pretending like it's almost like we use certain scenarios of attacking politics to make ourselves look better. And I think we got to be very, very careful with that. And we were talking about it earlier, about when, the church, a lot of Christians try to cancel Starbucks, and because they didn't put Christmas on the cups. and they try to cancel Goya for support. The CEO supported Trump, and I think the cancel culture basically is saying, I don't want to hear it. I think I've seen it more times than ever. If you don't agree with my politician, just unfriend me right now. And it's basically us saying we're falling for this trap of our meaning being founded on politics, and it's not about that. If you disagree with me, great. My meaning is still in Jesus. If you disagree with me, let's talk about it. I love to talk about politics. I've spent hours talking to my brother about politics. It's just fun. It's just fun. I actually enjoy it, and it Nancy, to her, it's not as fun sometimes. It's a good. It's not that she doesn't like it. It's just. Yo soy más de acción más que de palabras. It is true. She likes to get more involved. She likes to do things. She likes to see politics in action more. I like to debate ideologies a lot. Yes, a mí me cansa escuchar. Escuchar a Juan. No, me cansa escuchar a personas que protestan mucho con su boca,
y no hace nada. Y no hacen nada. Yes. O protestan por la justicia con un corazón muy injusto. Ves a tantas celebridades protestando en contra de la injusticia, pero ves sus propias vidas porque son públicas, no que las quieras juzgar, sino que sus vidas son públicas y las ves con un corazón tan injusto. Hace poco estaban tratando también, hablando de la cultura de cancelación, con Ellen. Hablando acerca de cómo ella promovía tanto un ambiente de inclusión y de bondad y de amabilidad y de amor, pero en su propio foro se vivía un ambiente muy hostil, ¿me explico? Y ves esa repetición de patrón de personas que hablan, que defienden, que protestan a favor de la justicia, pero su corazón es injusto. Eso es lo que me cansa. No me cansa escuchar el debate, no me cansa escuchar a Juan, no me cansa hablar del tema. Me cansa que hay un asunto de protesta, que no necesariamente está buscando la justicia, sino la plataforma. ¿Sí me explico? La plataforma, y lo están haciendo desde un corazón muy injusto. Ahora, yo no estoy en contra de la protesta, yo soy la primera que cuando fue el asunto de los Dreamers estuvimos ahí protestando, cuando fueron las primeras manifestaciones en contra de la brutalidad policíaca, estuvimos nada más apoyando porque era donde estaba la gente. Nosotros queremos estar donde está la gente para mostrarles a Jesús. ¿Me explico? No estoy en contra de eso, estoy en contra de la hipocresía, de la moral que habla sin hacer, de la hipocresía que habla acerca de justicia, pero en su corazón hay injusticia y todavía no se humillan delante de Dios ni tienen misericordia de su prójimo y quieren que el gobierno tenga misericordia de los demás. Eso es lo que me cansa un poquito. Yo para los jóvenes les diría, especialmente a los que están en la universidad, lo que el status quo promueve, tú sospeches un poquito de ello. No lo consumas tal y como te lo dan. ¿Me explico? Sin cuestionarlo. Sin cuestionarlo, exactamente. Y el status quo a veces va a ser el gobierno, lo que el gobierno te dice, pero a veces va a ser, especialmente en nuestros tiempos, va a ser ese cuarto poder que existe, que son los medios de comunicación. Los medios que están en las redes sociales, los medios que están en los podcasts, los medios que están en la televisión, los medios masivos que se encuentran ahí. Y desconfía de lo que te están diciendo, consúmelo, pero critícalo. Ten un espíritu crítico acerca de eso. Porque si alguien va a poder cambiar el curso de la historia, eres tú. Y vas a poder tomar el control de la historia de alguna manera, pero no lo vas a hacer si no tienes un espíritu crítico. Entonces te invito a ese mismo espíritu crítico que puedes tener a veces hacia la iglesia, hacia lo establecido, lo tengas también en medio de esas cuestiones sociales que escuchas la información de redes. No lo consumas como tal. Piénsalo, discútelo en tu mente, discútelo con alguien más, ábrete a la idea y no te lo comas como te lo están entregando. Y es parte, o sea, la pasión que los estudiantes tienen es una pasión que no se vuelve a repetir en la vida. Aprovecha esa pasión para hacer un cambio, aprovecha esa pasión para buscar soluciones verdaderas, aprovecha esa pasión para que Dios te utilice para ser un agente de transformación, porque es muy probable que esa pasión no se vuelva a repetir, por lo menos no con esa libertad con que la tienes ahorita. Entonces, sin meterte ese espíritu de sospecha de todo lo que está a tu alrededor, sí mantente alerta y un espíritu crítico de lo que te presentan. And remember, the greatest commandment is love God, love people, even if people disagree with you. So our approach to politics is, nuestra apertura a la política tiene que ser amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y si tú amas al prójimo que no cree como tú, como a ti mismo, a lo mejor lo vas a escuchar más. Y puede que seamos un poquito más entendibles. Una de las cosas que mencionó Nancy en la predicación el domingo es that Facebook said that so many people in the United States were posting the black picture on Blackout Tuesday, and they said if this is a number that reflects the United States, they believe over 90% or more of people in the United States put the picture on their social media page. It's like over 90% of people were saying we care about Black lives. It's estimated that about 50% are Republicans, about 50% are Democrats, or there's a lot of independents. But if you think about it, over 90% of the country was saying the exact same thing. Yeah. And sometimes we get this picture
from a lot of the major outlets that we're so divided. But Jesus calls us love God, love people. I think if we love people, we're going to realize there's so much more in common, you know, people. Que a veces lo que está en común es la necesidad. Y lo que está en desacuerdo es la búsqueda de la solución. Así que cuando llegamos al punto de por qué me estás trayendo esta solución, bueno, es porque está esta necesidad. Oh, yo también tengo esa misma necesidad, solo que estoy aproximándome desde otro ángulo. Ya sé que ya casi nos acaba el tiempo. Una última cosa para los universitarios. Y creo que esto es importante. En un ambiente tan globalizado donde todos tienen una opinión, va a haber momentos en que la discusión no se va a terminar con un café y en un acuerdo. Va a haber momentos en los que el desacuerdo va a continuar a pesar de la plática y del debate, y está bien. Tú no tienes que ceder ante la postura del otro nada más porque quieres ser amable. ¿Me explico? Tú puedes mantener tu postura mientras mantienes una relación de gentileza y de respeto hacia la otra persona. Hay posturas radicalmente opuestas que jamás se van a poner de acuerdo, y tú vas a tener que serle fiel a tu conciencia acerca de lo que te está guiando en ese momento. Así que sí los invito, especialmente en posturas morales y éticas, en donde la controversia es profunda y en donde no va a haber un acuerdo tan bonito como quisiéramos, en donde aunque sigas amando a la persona, mantén tu postura, mantente firme, mantén lo que la Biblia dice y lo que Dios ha puesto en tu corazón, y que tu conciencia se quede limpia después de esa plática. Amen. Buenísima la plática. Raquel, no sé si quieres añadir algo más. No, I think we're good. Entonces, ¿por quién voto? Bueno, mira. And I think, para acabar, direct message. I think COVID kind of, it happened because God wanted it to happen, because se han despertado muchos cristianos ahorita también. You know, like a lot of Christians have woken up. So hopefully, you know, they have a purpose now. That purpose is waking up inside of them. Wow. So yeah, that's one thing that we're seeing a lot of, and we hope that continues to grow. Because I know among our friends, they're waking up. Yeah, they're waking up and they're calling us. They're the ones reaching out to us. So it's like, you know, I feel like COVID was a wake up call for a lot of people in their spiritual life. 2020 was a wake up call for a lot of people. No, I think this is a really good spot to bring it to an end. Great conversation, buenísima conversación. Juan, Nancy, gracias una vez más por acompañarnos. Gracias. Esperamos que no sea la última vez. Van a decir, no, nos vamos bien tarde, mejor ya no vamos para allá. Queremos pollo otra vez. Ahorita vamos a comer otra vez. Recalentado. No, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si todavía están escuchándonos, porque se alargó la plática, pero si todavía están escuchándonos, muchas gracias. Y los esperamos en la próxima. Nos vemos.